I had one other really quick question. How can I maintain? I hope it's more formal. How can I maintain an ego that's seen as confident but not cocky? And what's really the difference between someone that's confident and someone that's perceived as cocky? 오만하다고 하는 걸 누가 그래요? 다른 사람들이 자기 보고 오만하다고 자꾸 비판을 해요. 자기 스스로 내가 좀 오만한 거 아닌가 이런 생각을 해요. So who's calling you cocky? Are you calling yourself cocky, or are like other people criticizing you as seemingly cocky? I haven't heard that directly, but just from knowing myself, I want to be seen as confident, but I'm just scared of being perceived as cocky, and so I'm wondering on how to build such a ego. 그럼 자신 있게 그냥 행동해 보세요. 그것이 다른 사람이 오만하게 느껴지면 야 너무 오만하다, 거만하다 이렇게 지적이 올 거예요. 그때까지는 그냥 하세요. 생긴 대로. 그런 지적이 오면 그건 좀 고려해 봐야 된다. 왜 그러냐면 오만하다고 평가가 나면 나한테 손실이 따르니까. 근데 아무도 지금 그런 얘기 안 하는데 미리 지레 이렇게 뭐 고려할 필요는 없습니다. So if nobody's criticizing your behavior as cocky, then do not preemptively self-censor your own behavior based on, how you want to be perceived by others. So just act as you will. If you come across as cocky, be sure that others will tell you. Then you can modulate your behavior, but do not have to do that preemptively. 너무 남의 눈치를 보고 착한 사람이 되려고 하면 피곤해집니다. Because if you are too worried about others' perception of you, and you want to come across as a good person, then it becomes a really tiring life. 부탁께서는 이렇게 말씀하셨습니다. This is what Buddha taught. 교만하지 마라, 겸손해라. He said, do not be arrogant, be humble. 비굴하지 마라, 당당해라. Do not be obsequious, though, and be forthright. 우리는 당당하다 보면 교만하게 보일 때가 있고 Sometimes when we are forthright and honest with our behavior, sometimes we come across as arrogant. 겸손하다가 보면 비굴하게 보일 때도 있습니다. And sometimes when we want to be humble or filled with humilities, others might perceive us as being obsequious. 그러나 사실은 그렇지 않습니다. But that's not the truth of that situation. 당당할수록 겸손하고 겸손할수록 당당합니다. Because the more forthright you are or confident you are, the more humble you become. 왜냐하면 당당하기 때문에 남한테 비굴할 이유도 없지만은 거만할 이유도 없기 때문에. Because if you are truly self-confident, there's no cause for you to humble yourself in front of others or be obsequious, and you tend to naturally be humble because you're filled with self-confidence. 그렇기 때문에 당당한 사람일수록 겸손하다 하는 관점을 가지면 좋겠습니다. So it's not a binary. You can be confident, and that confidence leads to humility. 내가 내면이 당당하다고 한번 해봅시다. 네. 내가 내 내면이 당당하다. So if you're internally self-confident, 그러면 굳이 좋은 옷을 입을 필요가 뭐가 있어? then you don't really have to dress yourself in the finest clothing. 굳이 이것저것 보석을 달 이유가 뭐가 있어요? You don't have to kind of put all this jewelry upon you. 꼭 고급차를 탈 필요가 뭐가 있어요? You don't have to get in the best cars. 높은 지위가 뭐가 필요해요? You don't need the highest titles. 내가 당당한데. As long as you're self-confident. 근데 우리가 좋은 옷을 입는다, 좋은 차를 탄다 이런 건 다 이 속에 열등의식이 있기 때문에 그것을 커버하기 위해서 이런 것으로 커버하려고 하는 거예요. But the fact that we seek out nice cars, we seek out nice clothing, you're trying to kind of cover some lack within you. 그래서 사실은 우리가 볼 때 높아 보이는 사람들, 부자들, 화장을 많이 한 사람들의 내면을 들여다보면 대부분 다 허전하기 때문에 그렇습니다. So if you actually really investigate the nature of people who seem really confident, who are decked out in the finest clothing, finest makeup, jewelry, riding the best cars, a lot of them actually have a sense of emptiness within. 부다는 평생 남의 집에 가서 밥을 얻어 먹었습니다. Buddha was a mendicant, right? He actually just begged for alms every day of his life. 옷은 버려진 옷을 주워 입었습니다. He actually just clothed himself from others, rags that others threw away. 그리고 잠은 나무 밑에서 잤습니다. And he slept underneath trees. 그런 왕을 만나서 왕에게 도와달라고 얘기한 적이 한 번도 없습니다. But he never went in front of kings asking for help.
왕이 늘 자기가 괴롭다고 부탁을 찾아와서 하소연을 했죠. It was the kings themselves who actually sought out the Buddha asking for help to relieve from their own suffering. 그러니까 오늘날 여러분들이 어떤 쾌락을 즐기고 하는 것도 다 내면이 허전하기 때문에 그렇습니다. So the fact that a lot of us today enjoy kind of this outside enjoyment, right? Entertainment for not. We're all seeking to kind of fill that empty space inside. 그렇기 때문에 여러분들이 이 당당해지는 것은 첫째 개인이 자유롭고 행복해지는 길이기도 하고 이렇게 어떤 소비를 통해서 이 자기를 커버하려고 하지 않기 때문에 사실은 기후위기를 극복하는데 소비를 줄이는 것 이게 굉장히 중요한 일인데 이게 가능합니다. It's the fact that if you can become truly self-confident, not only do you free yourself, become happier, you no longer have to pursue sense of fulfillment or happiness through consumption. That means you allow yourself to also kind of escape from this whole culture of consumptions. That's leading to climate crisis today. 근데 이건 조금 다른 얘기예요. 뭐 안전성 때문에 뭐 좋은 차, 큰 차를 산다. 이거는 다른 문제입니다. But this is different from those people who actually seek out more expensive cars for safety reasons, for example. 또 뭐 어떤 미팅 때문에 큰 방이 필요하다든지. 큰 방이요. 큰 사무실, 큰 방. Or, they want a larger office because they need it for business purposes. 이것은 자기의 허전함을 커버하려는 게 아니라 어떤 필요에 의해서 구입하는 거기 때문에. So those things are based on need, not for you to actually just kind of try to fulfill some emptiness inside.